ఓకే మా స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the previous class, we are discussing about these basics and a transfer function. Later, we are going for this time domain analysis. Okay. The time domain analysis also we are discussing some few topics. Okay. Then what is the purpose of this time analysis means? In order to evaluate the performance of the system. When you're coming to the time domain analysis, we have the two types of responses. One is transient response, another one is steady state response. Transient response ante initial ga vachidani transient response antaru. As the time tends to infinity, this transient response value becomes equal to 0. Total time response lo transient response 0 అయిన తర్వాత మిగిలిన దాన్ని we are called as steady state response. Okay. If you are having one time response like this, which one having the exponential decay terms, those are called as transient response terms. And which one having the poles lies in the left half of S-plane, those are also called as transient response terms. When the poles lies in the left half of S-plane means we are writing like this 1 by S plus 2. When you are locating pole here, we are getting minus 2. If you are taking the Laplace, inverse Laplace for this one, we are getting e power minus 2. Means the exponential term also, exponential term and poles which are lies on the left half of S-plane gives the transient response of the time response. The remaining will be steady state response. Okay. Already we are discussing this one. Here when you are coming to the first order system, the first order systems are obtained with the help of either RC network or RL network. Okay. When you are connecting the RL network like this, otherwise when you are connecting RC network like this, when you are given the input, you are taking the output. The transfer function of this RL or RC network is the first order system 1 by 1 plus S2. మీకు తెలుసు కదా డిఫరెన్షియేషన్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ అంటే. టైప్ అంటే ఏమో the number of poles at the origin, it represents the type. Are you getting? Suppose when you're having 1 by S cube into S plus 2 అనుకో, number of poles origin దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయి? Hello? 2, sir. S cube, it is S cube, S power 3. Totally 3 poles are at origin. Okay. S cube అంటే we are getting 0, 0, 0. అంతేనా? Sir, S equals to minus 2 కూడా వస్తుంది కదా, sir? That is here. Total poles ni order అంటారు. Are you getting? Okay, నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎన్ని వస్తే దాన్ని ఆర్డర్ అంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అట్ ఆరిజిన్ ఎన్ని ఉంటే దాన్ని టైప్ అంటారు. అది గెటింగ్? టైప్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అట్ ఆరిజిన్. At origin is called as type. When you are giving to the impulse signal, what is the time response? Already we are discussing this one. Impulse response means Laplace of delta of t is equal to 1. Then the output C of t is equal to, we are getting this one. When you are calculating the steady state error, actually we could not calculate the steady state error for impulse input because we are calculating the steady state error as the t tends to infinity. At a time equal to t equal to 0 only, the impulse input is available. As the time increases, there is no impulse input. That's why we could not calculate the steady state error for impulse input. Already we are discussing, if you are given the unit step input, this is the transfer function.
C by R is equal to 1 by 1 plus S2. Where R is the input, when you're given the unit step input, it is 1 by S into 1 by 1 plus S2. When you're taking the inverse Laplace transform, we are getting this 1 minus e power minus t by capital T. Okay, this is the time response. When you're calculating the steady state error for this one, we are getting e power minus t by t. As t tends to infinity, this value becomes 0. The steady state error value becomes 0. Actually, the error means input minus output. Error means input minus output. Steady state error means as time tends to infinity, what is the error value? Okay. For the parabolic, for the ramp input, we are getting the error value is t. For the parabolic input, we are getting the error is infinity. When you are taking the first order system, when you are given the unit step, the error is 0, steady state error is 0. When you are taking the ramp input, we are getting the error is tau. When you are getting the parabolic, we are getting the steady state error is infinity. Okay. It is the first order system. Order is equal to 1. Okay. ఇప్పుడు చూడండి మా స్టెప్ ఇన్పుట్ అంటే what is the value? We can write t power 0, no? Are you getting or not? Or it is t power 1. Or it is t power 0 only because some a into t power 0. It is some a into t power 1. It is a t square by 2. ఏమో అంతేనా? హలో. Yes, sir. Okay. ఇప్పుడు చూడండి, when you are getting the steady state error is 0, when you are getting the steady state error is constant, when you are getting the steady state error is infinity. చెప్పండి. t power 0. Actually it is 1 by first order system అంటే ఏం రాస్తాము 1 by s tau. Closed loop transfer function తీసుకుంటే we are getting this one as 1 by 1 plus s tau. అంతేనమ్మా? Hello. Yes, sir. If you are taking the open loop transfer function, what is the type of this one? First order system కి open loop transfer function type ఏమొస్తుంది అంటే ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్ వీఆర్ గెటింగ్ 1 by s tau. ఇప్పుడు టైప్ ఏది ఇది? 1. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, ద ఇన్పుట్ పవర్స్ ఏమున్నాయి 0, 1, 2 అంతేనా? ఇన్పుట్ పవర్స్ మోస్ట్లీ వీఆర్ అప్లయింగ్ స్టెప్ ఇన్పుట్, ర్యాంప్ ఇన్పుట్ అండ్ పారాబోలిక్ ఇన్పుట్, అంతే కదా? ఏమా? దిస్ ఈస్ ద ఓపెన్ లూప్ సిస్టమ్ టైప్. వెనెవర్ ద type is equal to input. చూడండి, during this case the type is 1, the order of the input also 1, అంతేనా? Are you getting? This is the first type 1 system, and also the order of input t power 1, అంతే కదమ్మా? Hello. Whenever the type is equal to input power, then only we are getting the certain constant value of steady state error. Okay. When type is greater than the order of the type input or order of the input, the steady state error value is 0. When the type is less than order of the input, we are getting the steady state error is infinity. Steady state error is infinity. ఏం అర్థమవుతుందా?
ఎస్ సార్. అంటే పవర్ లో ఉన్న వాల్యూ సార్. ఇన్పుట్ పవర్లో ఉన్న వాల్యూ. ఓకే, ఇన్పుట్ పవర్లో టీ పవర్ 0, టీ పవర్ 1, టీ స్క్వేర్. మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. డ్యూరింగ్ దట్ కేస్ విల్ డిస్కస్. జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ సింపుల్ షార్ట్ కట్. ఓకే, next, do you know about what is a sinusoidal response? Sinusoidal response. Here actually sinusoidal response means, which one? If you're having one input r of t equal to a sin omega t plus or minus theta, దీన్ని ఏదన్నా సిస్టమ్ దగ్గర ఏదో వేరే ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు, సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ టెన్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్, the input is 10 into sine of 10t అనుకోండి. Okay, and I am having the transfer function c of s by r of s, that is the system, linear time invariant system is 1 by s plus 1. Okay, what is the omega here? Omega ఎంత ఇక్కడ? -1. Here 10 సార్. it is omega is 10. Actually s is equal to j omega, అంతేనా? 1 by 1 plus j omega, j10, అంతే కదా? If you are taking this one magnitude 1 by square root of 101, అంతేనమ్మా? ఎస్ సార్. And angle is tan inverse of minus 10 by 1, అంటే minus tan inverse of minus 10 వస్తుంది. యాంగిల్ యాక్చువల్గా కింద tan inverse of 10 వస్తుంది, పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? యాంగిల్ becomes negative, అంతేనా? Actually in the bottom it is the tan inverse of b by a, tan inverse of 10, అంతే కదా? Are you getting? ఎస్ సార్. అది పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ tan inverse of 10 అవుతుంది యాంగిల్, అంతే కదా? నో r of s ఇన్పుట్, ఇది ఇక్కడికి వచ్చి మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 10 by square root of 101 sin of 10t minus tan inverse of 10. ఇదేనా వచ్చేది మా? ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టీటా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. హలో, ఆర్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్? మనకి ఇన్పుట్ ఇట్లా సైన్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు, when you are applying this sine input to this linear time invariant system, the output also we are getting the sine wave. The output also we are getting the sine wave, but its magnitude will be changes and the angle may be either plus or minus 5. అర్థమవుతుందా? ఈ వేవ్ ఫామ్ అనేది Yes, చేంజ్ sir. కాదు, సైన్ వేవే ఉంటుంది. There is no change in the frequency also, but its magnitude and this theta angle, either theta plus or minus 5, this only changes in case of sinusoidal response. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు నేను 10 sin t అని ఇచ్చానంటే ఒక సిస్టమ్కి, either it is 1 by s plus 10, 1 by s plus 100, ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటాం. దాని నుంచి మనకి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్, అంటే ఇది 10, some value of magnitude will be changes, sin of this t plus or minus theta. ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ విత్ సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ either it is plus or minus theta. That is the sinusoidal response. Are you getting? సైనసాయిడల్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటంటే, మనం సైనసాయిడల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ఏమొస్తుంది? మనం సైన్ ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ కూడా సైనే వస్తుంది, బట్ దేర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ యాంగిల్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, మనకి ఈ కేసులో చూడండి, మనం పారాబోలాకి ఇన్పుట్ ఇచ్చాము, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? సి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ టీ టౌ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ టౌ స్క్వేర్ మైనస్ టౌ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టీ బై 2. అంటే పారాబోలిక్ అవుట్పుట్ ఏమో రావట్లేదు కదా, వేరే ఏదో కాంబినేషన్ వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం సైన్ ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ సైనే వస్తుంది, బట్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్
phase angle will be changes. We need to calculate what is the output. అంతేనా? ఏమా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సార్ మీరు చదివినప్పుడు వాయిస్ వినపడలేదు సార్. ఓకే ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వినపడుతుంది సార్. ఓకేనా. This is the system. We have the input sin t. Now we need to calculate what is the response. ఇప్పుడు చూడండి. Now sin t. What is the omega? Omega equal to 1 radian per second. అంతే కదా? Now it is 1 by 1 plus s is j omega. When I simplify this one, its magnitude is root 2. అంతే కదమ్మా? Root of 1 plus 1. Okay? And angle is tan inverse of 1 by 1, 45 degrees. Are you getting? Yes, sir. Okay. The transfer function is c of s by r of s is equal to 1 by root 2 at an angle of 45 degrees. What is the r of s here? Sin t. We are taking c of t is equal to sin t into 1 by root 2 at an angle of 40. Angle pi goes to minus 45 out. Then it is 1 by root 2 sin of t minus 45 degrees. Are you getting? మనకు రెస్పాన్స్ ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ కూడా సైన్ వేవ్ వచ్చింది, బట్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 by root 2 and angle will be lagging by 45 degrees. Are you getting ma? Yes, sir. Sinusoidal response అంటే సైన్ ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ కూడా సైనే వస్తుంది, బట్ ఇట్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ఫేజ్ యాంగిల్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, ఓకే. సీ దిస్ సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టమ్. మనకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ సిస్టమ్ అంటే వీఆర్ గెటింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ అండ్ ఇండక్టర్, resistor and capacitor. But the second order system we are obtaining with the help of resistor, inductor and capacitor. Okay, అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఇండక్టర్ ఉండాలి, కెపాసిటర్ ఉండాలి. when you are getting the second order system like this, second order means ఇది చూడండి, omega n square divided by s into s plus 2 zeta omega. This is the standard form of second order system representation. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఏం రాసాము? జస్ట్ 1 by s tau రాసాము. సెకండ్ ఆర్డర్ మీన్స్ ఒమేగా n square divided by s into s plus 2 zeta omega. Okay, when you are simplifying this one, getting the closed loop transfer function is this one, omega n square divided by s square plus 2 zeta omega n into s plus omega n square. This is the characteristic equation. Do you know about what is the characteristic equation? Characteristic equation అంటే ఏంది మా? Denominator Making, equals to 0. yeah, by making the denominator equal to 0, we are getting the roots. The roots of this characteristic equation is minus zeta omega n plus or minus omega n into square root of 1 minus zeta square. You can represent this omega d. This is the damped frequency oscillations, omega n into square root of 1 minus zeta square. Omega d equal to omega n into square root of 1 minus zeta square. Okay, where omega n is called as natural frequency of oscillations, omega d is called as damped frequency of oscillations. How we are getting the second order system? With the help of R and LC elements. చూడండి, generally it is the output divided by input. By applying the voltage division rule, it is 1 by CS R plus SL plus 1 by CS. అంతేనమ్మా? Output is equal to input into 1 by CS divided by total impedance. ఏం అర్థమైందా? హలో? Yes, sir. Yeah.
when you are simplifying totally, we are getting like this. ఇక్కడ సిఎస్ కామన్ తీస్తాము, ఏమొస్తుంది 1/r ఇంటూ సిఎస్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎల్సి ప్లస్ 1, అంతేనా? టోటల్గా ఎల్సి అనేది బయట తీస్తే 1/LC డివైడ్ బై, ఇక్కడ సిసి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ఇంటూ ఆర్ బై ఎల్ ప్లస్ 1/LC. We are getting this function. Okay. When you are comparing this one with second order Sander systems, omega n is equal to 1/√LC, 2 zeta omega n is equal to r by l. From this one, zeta value is equal to r by 2 into square root of c by l. Okay. And the relation between zeta and q is q equal to 1/2 zeta. Actually, మన క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం రాస్తామా? ఒమేగా ఎల్ బై ఆర్, అంతేనా రాసేది? హలో, అదర్వైజ్ 1/ఒమేగా ఆర్సి, ఇవే కదా రాసేది. Then we can get the relation q and zeta. Okay, the product of zeta into omega. Zeta అంటే వాల్యూ తెలుసా ఇది? It is the damping ratio. It is the damping ratio. The product of zeta into omega n is called as damping factor or actual damping. See this one. We have the second order system as omega n square divided by s square plus 2s zeta into omega n plus omega n square. When zeta value is equal to 0, the type of system is called as undamped system అంటారు. Are you getting? ఇప్పుడు జీటా వాల్యూ 0 పెడితే ఇదేమొస్తుంది మనకి? ఒమేగా n స్క్వేర్ డివైడ్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా n స్క్వేర్. Then this type of system is called as undamped system అంటారు. When zeta equal to 0, what are the roots ఏమొస్తాయి ఇప్పుడు చెప్పండి? What are the roots we have? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే ఒమేగా, ఇంతే కదమ్మా? ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ 0 చేస్తే ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. We are getting s is equal to plus or minus j into omega n. ఏమంతేనా? There is no real part, only having the imaginary part. అంటే రూట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? On the imaginary axis వస్తాయి. Are you getting? This is plus j omega n, it is minus j omega n. Okay. Suppose when zeta value between 0 to 1, 0 to 1 అంటే we can get the roots are minus zeta omega n plus or minus j into omega d. We are getting these roots minus zeta omega n అంటే రూట్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే ఇక్కడ వస్తాయి. ఓకే, when zeta is equal to 1, zeta equal to 1 అవుతే ఈ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? ఒమేగా n స్క్వేర్ డివైడ్ బై s ప్లస్ ఒమేగా n హోల్ స్క్వేర్. ఏమో అంతే కదా? అంటే we are getting the two roots at same point, it is minus omega n. When zeta is greater than 1, it is a overdamped system. ఒక రూట్ ఇక్కడ వస్తే ఇంకో రూట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, చూడండి. When zeta equal to 0, the poles are locating on the imaginary axis. Poles imaginary axis మీద ప్లేస్ అయింటే that type of system is called as marginal stable system అంటారు. We will discuss later about this one. Marginal stable system అంటారు. Okay. When zeta is greater than 0, when zeta is greater than 0, zeta 0కి 1కి మధ్యలో ఉన్న zeta equal to 1 అన్నా, zeta greater than 1 అన్నా, in all the cases the poles are lies on the left half of the s plane. Suppose when zeta is less than 0, zeta అనేది less than 0 అంటే the poles moves to the right half of the s plane. Are you getting? Yes, No, sir. we'll see one by one. Which one, ma? When you're given the impulse input, actually we are getting the transfer function is
C by R is equal to omega n square divided by S square plus 2S zeta omega n plus omega n square. When you're considering the impulse input, R of S is equal to, what is the Laplace transform of impulse input? Laplace transform of del of t is 1. Antena? Yes, sir. Okay. When C is equal to ఏమొస్తుంది? Omega n square divided by S square plus 2S zeta omega n plus omega n square. When zeta equal to 0, the type of system is called as undamped system. Then substitute చేస్తే we are getting omega n square divided by S square plus omega n square. When you are taking the inverse Laplace transform for this one, it is 1 by S square plus A square. Laplace transform ఏంది మా? A by S square plus A square plus A square. Sin omega n t. Omega n square ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ omega n అనేది వస్తుంది. Okay? The poles are plus or minus j omega locating on the imaginary axis. Actually, what is the time constant definition? It is minus of negative reciprocal of real part of dominant pole. ఇదే కదా టైం కాన్స్టెంట్ అంటే డెఫినేషన్. ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ ఉందమ్మా పోల్స్లో, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే ఇంటూ ఒమేగా ఎన్. రియల్ పార్ట్ ఎంత? 0. Then the time constant value ఎంత అవుతుంది? Infinity. Are you getting? Yes, sir. And the damped frequency of oscillation is imaginary part. Imaginary part ఏది ఉంటే అది damped frequency oscillation అవుతుంది. ఓకే, damped frequency oscillation ఎంత? ఒమేగా ఎన్. It varies. It follows the sin omega nt. Output response చూడండి, sin omega nt. And peak value is omega n, and damped frequency of oscillation is also omega n. Okay, it's having the constant amplitude and frequency of oscillations. The poles అనేవి మనకి imaginary axis మీద డిపెండ్ అయింటే the system is marginal stable. Okay, poles అనేవి ఇట్ సైడ్ వస్తే it becomes stable, ఇటు పక్కకు వస్తే unstable. కాబట్టి it is called as marginally stable అంటారు. అర్థమవుతుందా? And the poles are lies on the left imaginary axis, that type of system is called as marginal stable system అంటారు. పోల్స్ కొద్దిగా అటు మూవ్ అయినా ఇటు మూవ్ అయినా either it becomes stable or unstable system. ఓకే, అర్థమైంది కదా? అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్కి ఇంపల్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తే how we are getting the response. Similarly, if you are taking the case 2, underdamped system. Underdamped system అంటే the zeta value is between the 0 and 1. ఈ వాల్యూ 0 and 1 మధ్యలో ఉంటే we are getting the, ఇప్పుడు చూడండి, omega n square divided by S square plus 2S zeta omega n plus omega n square. The roots for this one, then roots ఏమొస్తాయి యాక్చువల్గా మనం minus zeta omega n minus b plus or minus square root of b square omega n square zeta square minus b square minus 4ac 4 into omega n square divided by 2a. ఏమో ఇంతేనా? Here we are having here minus 2 zeta omega n కదా. Here also we are getting 4. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 4, మొత్తం బయట తీస్తే 2 2 cancel is minus zeta omega n. ఓకే, జీటా వాల్యూ 0కి 1కి మధ్యలో ఉంది మా. ఇట్ ఈస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 జీటా స్క్వేర్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు చూడండి, 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటే సపోజ్ ఐఎమ్ కన్సిడర్ జీటా వాల్యూ ఈజ్ 0.5. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? 0.25 ఒమేగా ఎన్. ఇంతేనా? ఏమా అర్థమవుతుందా? అంటే ఇది ఏమవుతుంది? ఇమాజినరీ పార్టే కదా మనకి రూట్ కింద మొత్తం వచ్చేది. ఆర్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్?
It is 0.25 omega n square. It is minus omega n square. మైనస్ ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది మైనస్ 0.75 ఒమేగా n స్క్వేర్. అండర్ రూట్లో ఉంటే మైనస్ ఏం రాస్తారు ఐ స్క్వేర్ రాస్తారు. ఆర్ గెటింగ్ ఓకే. ఫైనల్గా మనకు రూట్స్ ఏమొస్తాయంటే మైనస్ జీటా ఒమేగా ఎన్, లేకుంటే ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీటా స్క్వేర్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసేసి ఆ జే అనేది బయటకు తీసుకెళ్ళి దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే ఇంటూ ఒమేగా ఎన్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ జీటా స్క్వేర్. దీస్ ఆర్ ద రూట్స్. ఏమో అర్థమవుతుందా హౌ యూఆర్ గెటింగ్ ద రూట్స్ ఫర్ దిస్ అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్? ఓకే. వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద -2 అండ్ -3 రూట్స్ వస్తే ఈక్వేషన్ అని రాస్తారు s+2 ఇంటూ s+3నే కదా. ఇట్ ఈస్ s ప్లస్ జీటా ఒమేగా ఎన్. ఒకసారి ప్లస్ తీసుకున్నారు, ఇంకోసారి మైనస్ తీసుకున్నారు. ఓకే, ప్లస్ జే అండ్ మైనస్ జే. ద లొకేషన్ ఆఫ్ పోల్స్ ఏమొస్తాయి మైనస్ జీటా ఒమేగా ఎన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ హియర్. ఏం అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు -2 ప్లస్ J3 అంటే ఎట్లా గీస్తాం మనం? ఆన్ ద రియల్ యాక్సిస్ -2, ఆన్ ద ఇమాజిన్ యాక్సిస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ J3. అంతే కదా రూట్స్ గీసేది. ఓకే, వీఆర్ ప్లాటింగ్ ద రూట్స్. వాట్ ఈస్ ద రియల్ పార్ట్ హియర్? రూట్స్లో రియల్ పార్ట్ ఏది మా? వాట్ ఈస్ ద రియల్ పార్ట్ ఇన్ ద రూట్స్? This one kada. Now time constant is 1 by zeta omega n. Real part of imaginary part. Then we are getting time constant is 1 by zeta into omega n. Okay, and damped frequency oscillations omega d is equal to omega n into square root of 1 minus zeta square. దీనికి మీరు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ కనుక్కొని టైం రెస్పాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే we are getting this one. We are getting the time response like this. It is e power minus zeta omega nt sin omega n into square root of 1 minus zeta square. E power minus theta ante e power minus 80 ante it exponentially decreases. Ante kada ma? And need to product with sine wave. Finally ga manaku output anedi itla vastadi. Are you getting? Hello? Yes, sir. Okay. This is the second order system impulse response for the under damped system. Likewise, we are calculating the response for the critical damped system. When zeta is equal to 1, you can get the response like this. The poles are minus omega n, minus omega n. We are having only real part. There is no imaginary part. Okay. దీన్ని చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మా? cos omega nt. కాస్ ఎందుకు వస్తుంది మా? ఇట్ ఈస్ ఒమేగా ఎన్ స్క్వేర్ సమ్ టీ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఒమేగా ఎన్. రాసుకోవచ్చా? యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ 1 by s plus a హోల్ స్క్వేర్ వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? అప్పుడు టీతో మల్టిప్లై చేస్తానే కదా వచ్చింది. ఆర్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్? హలో, కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ లైక్ దిస్ omega n square into t into e power minus omega nt. Now what is the time period? Only real part ఉంది కాబట్టి it is tau is equal to 1 by omega. The frequency of oscillations ఏమున్నాయి? ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్. అంటే ఇమాజిన్ పార్ట్ ఉందా ఇక్కడ? No. There is no imaginary part, that's why we are getting 0. Similarly, if you are taking the overdamped system, here we are getting only pure real. We are getting the roots law minus zeta omega n plus or minus. మన ప్రీవియస్ కేసులో omega n into square root of 1 minus zeta square వచ్చింది. అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, కానీ ఇక్కడ ప్యూర్ రియల్ నెంబర్స్ వస్తాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒమేగా ఎన్ ఇంటూ
స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీటా స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఎందుకంటే జీటా వాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి వీఆర్ కీపింగ్ లైక్ దిస్. అంటే ఒక రూటు, one root is minus zeta omega n minus omega n into square root of zeta square minus 1. Another one is minus zeta omega n plus omega n into square root of zeta square minus 1. ఈ రెండిట్లో ఏ పోలు రియల్ యాక్సిస్కి దగ్గర ఉంటుందమ్మా? ఈ రెండు యాడ్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ బికమ్ సమ్ -5. ఒకటి యాడ్ ఒకటి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నామంటే ఒకటి -3. అంటే ఈ రూట్ అనేది ఇమాజిన్ యాక్సిస్ దగ్గర ఉంటుంది, అంతేనా? అది గెటింగ్ ఆర్ నాట్? హలో, యాక్చువల్గా టైం కాన్స్టెంట్ ఏంటండి? -1 బై రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ డామినెంట్ పోల్, అంతే కదమ్మా? వాట్ ఈస్ ద డామినెంట్ పోల్ హియర్? డామినెంట్ పోల్ అంటే ఏంటి? Near to zero axis. The pole which is near to the imaginary axis, that is called as dominant pole. మనకు ఈ పోల్ అనేది ఇమాజినరీ యాక్సిస్ దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి టైం కాన్స్టెంట్ ఈస్ 1 by zeta omega n minus omega n into square root of zeta square minus. Are you getting? Here also there is no imaginary part, that's why the frequency of oscillations are 0. When you are taking the partial fractions with the help of these roots, you can get the time response like this. Okay, based upon these time response, we are plotting this graph. Okay, చూడండి, final గా this is the conclusion for impulse response to the second order system. When zeta equal to 0, we are locating the roots plus or minus j omega n. ఏం అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ when zeta is between 1 minus zeta omega n plus or minus omega d. When zeta equal to exactly 1, we are locating the poles at minus omega n. When zeta is greater than 1, minus zeta omega n plus or minus omega n into square root of zeta square. అంటే we are getting the poles location. ఏమవుతుంది? ఇమాజిన్ యాక్సిస్ నుంచి కొద్దిగా రియల్ యాక్సిస్ దగ్గరికి వస్తుంది. ఏమో అర్థమవుతుందా? ఓకే, మీకు థియరీ చదివినప్పుడు యూ కెన్ క్లియర్లీ గెట్. యూ కెన్ లీవ్ దిస్ వన్. ఓకే, యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ ద టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్? There is no imaginary part, that's why it is infinity. The time constant of underdamped system, we are getting the roots only minus zeta omega n plus or minus j into omega n square root of 1 minus zeta square. The real part is this one, that's why this is the time constant. For critical damped system, this one. Based upon the time constants, this is the order of the second order systems. ఓకే, మనకు ఎందుకు టైం డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి వై ఆర్ కన్సిడర్ ఫర్ ఓన్లీ అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే, మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అయిందమ్మా? టైం రెస్పాన్స్ అనాలిసిస్. హలో, మనం టైం డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి డిలే టైము, రైస్ టైము ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, పీక్ టైము, ఇవన్నీ ఎందుకు అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్కి మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద అన్డాంప్డ్ సిస్టమ్, ద టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్సిడరింగ్ ద క్రిటికల్ డాంప్డ్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద స్మాలెస్ట్ టైమ్ కాన్స్టెంట్. కానీ మనకు మీడియంగా ఉండే టైం కాన్స్టెంట్ కావాలి కాబట్టి వీఆర్ చూసింగ్ ద టైమ్ డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఫర్ అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తీసుకుంటాం ఫర్ ఓన్లీ అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ and unit step input. During that case only we are calculating the time domain specifications. మనం ఇంతవరకు యూనిట్ స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇస్తే how we are getting the responses. ఇప్పుడు చూడండి, we are given the unit step input. మనం ఇంతవరకు ఇంపల్స్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు సెకండ్ ఆర్డర్ సిస్టంలో వేరియస్ కేసెస్లో రెస్పాన్స్ చూసాము. యూనిట్ స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇస్తే what is the behavior of the second order system? When zeta equal to 0,
We are getting 1 minus cos omega nt. This is not that much important. We need to remember only for this underdamped system. చూడండి మా, when you are having the second order system R of S by C of S by R of S is omega n square divided by S square plus 2s zeta omega n plus omega n square, and the input is R of S is equal to 1 by S. For underdamped system, 0 between zeta is between 0 to 1. We are getting the roots are మనకు ప్రీవియస్లీ ఏం రూట్స్ వచ్చాయి అవే వస్తాయి. ఓకే, ద రెస్పాన్స్ ఆర్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. టైం రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. బేస్డ్ అపాన్ ది టైం రెస్పాన్స్ వీఆర్ ప్లాటింగ్ ద గ్రాఫ్ దిస్ వన్. ఇది చూడండి, ఫర్ అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద టైమ్ డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద టైమ్ డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్? గుర్తున్నాయి ఏమన్నా చెప్పండి. డిలే టైం, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రైజ్ టైం, పీక్ టైం, పర్సంటేజ్ ఓవర్షూట్, సెటిలింగ్ టైం. ఇవేనా టైమ్ డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్? ఏమా వాట్ ఇస్ ద డిలే టైం? The time taken to reach from 0 to 50% of value. పీక్ వాల్యూ ఎంత? 1. స్టడీ స్టేట్కి వచ్చేసరికి వాల్యూ మనకు 1 వస్తుంది. ఓకే, 50% అంటే 0.5 రీచ్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిలే టైం. ఆర్ యు గెటింగ్? ఏమా? Yes, sir. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? 1 plus 0.7 into zeta divided by omega n. ఇదేనా ఫార్ములా? టు రీచ్ ద 50% ఆఫ్ this time response, we are getting the delay time is 1 plus 0.7 into zeta divided by omega n. What is the rise time? Rise time, the time taken to reach 0 to 100%, 0 to 100% ikkadi varaku, that is called as rise first, rise time antaru. చూడండి, రైజ్ టైం అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ ది డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. 0 నుంచి 100కి రావడానికి పట్టే టైం రైజ్ టైం అంటారు. వన్ ఇట్ ఈస్ అండర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. అండర్ డాంప్డ్ అంటే జీటా వాల్యూ బిట్వీన్ 0 to 1. వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ సిస్టమ్ అంటే 5 to 95%. అంటే ఇక్కడ 5% అని ఇక్కడ యాడ్ ఉంటుంది, 95% అనేది ఇక్కడ యాడ్ ఉంటుంది. ఆ రెండింటి మధ్యలో టైం డిఫరెన్స్ తీసుకుంటే వీఆర్ గెటింగ్ ద 5 to 95% టైం పీక్ వాల్యూ రీచ్ కావడానికి పట్టే టైంని రైజ్ టైం అంటారు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రిటికల్లీ డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ డాంప్డ్ అయితే 10 to 90, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్ డాంప్డ్ సిస్టమ్. ఓకే, మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏవి ఆడిషన్ చేసినా మనకు 100 వస్తుంది. మా 0 plus 100, ఇట్ ఈస్ 100. 5 plus 95, అగైన్ వీఆర్ గెటింగ్ 100. 10 plus 90, again we are getting the 100. It is 0, zeta is less than 1, zeta equal to 1, zeta is greater than 1. 0 to 100%, 5 to 95%, 10 to 90%. ఇక్కడ 5 పెంచుతున్నామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ 5 తగ్గిస్తూ వస్తాం. ఓకే, this is the definition of rise time. The formula is 5 minus theta divided by omega d. ఇంతేనమ్మా? Okay, what is the peak time? The time taken to reach first peak value. ఇక్కడ చూడండి మా, పీక్ వాల్యూ మనకి ఒక పీక్ పాయింట్ ఉంది, ఒక వ్యాలీ పాయింట్ ఉంది, నెక్స్ట్ సెకండ్ పీక్ పాయింట్ ఉంది, సెకండ్ వ్యాలీ పాయింట్ ఉంది. అర్థమవుతుందా? హలో, Yes, sir. when you are taking the peak time ఎట్లా వస్తుందంటే, we can calculate the time for peak point and also valley point also. This is the first peak point, this is the second peak point. యాక్చువల్గా దీన్ని ఏం రాస్తారంటే n into pi by
omega d రాస్తారు. Are you getting? When it is first peak point means pi by omega d. First valley point ఇది ఫస్ట్ వ్యాలీ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ వస్తుంది. ద టైమ్ పీరియడ్ ఈస్ 2 pi by omega t. సెకండ్ పీక్ పాయింట్ ఇది 0.1 2 3 4 5 6 7 లైక్ దిస్. అర్థమవుతుందా? ఇది పాజిటివ్ పీక్, ఇది నెగటివ్ పీక్. ఫస్ట్ పీక్ పాయింట్ అంటే pi by omega d. సెకండ్ పీక్ పాయింట్ అంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వ్యాలీ పాయింట్. అంటే నెగటివ్ పీక్లో వచ్చిందని వ్యాలీ అంటారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పీక్ పాయింట్ ఎక్కడ వస్తుంది మా? 3 pi by omega d. Are you getting? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We need to calculate the peak point like this. Valley point next to 4 pi by omega d. Okay. Next, what is the peak overshoot? Peak overshoot definition. It is the time response C of Tp minus C of infinity divided by C of infinity. It is the normalized difference between time response peak to steady state value. Okay. Normalized difference between time response peak to steady state value is called as percentage overshoot. This one also we can write like this: e power minus zeta 5 by square root of 1 minus zeta square into percentage కాబట్టి 100%. Are you getting? Okay. Next, what is the settling time? The time taken to reach 2 to 5% of its final value. Okay. The time taken to reach a 2 to 5%. 2 to 5% అంటే యాక్చువల్గా మనకి పీక్ వాల్యూ ఎంతమా? స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ 1 వచ్చింది అంటే 0.95 to 0.98. ఈ వాల్యూ రీచ్ కావడానికి పట్టే టైంని సెటిలింగ్ టైం అంటారు. ఆర్ యు గెటింగ్? Yes, sir. స్టడీ స్టేట్ వాల్యూలో మనకు టాలరెన్స్ 2% కానీ 5% కానీ ఉండాలి. ఓకే. We can get the time constants like this: 0 error, 2% error, 5% error. 0 error కావడానికి టైం ఎంత పడుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ 5 tau. 2% కావడానికి మనకు పట్టే టైం ఎంత అంటే 4 tau. 5% ఎర్రర్ కావడానికి మనకు పట్టే టైం 3 tau. ఎందుకు టైం డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే చూడండి, దిస్ ఇస్ ద 0.95, ఇట్ ఈస్ 0.98, ఇట్ ఈస్ 1. అంటే స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ రీచ్ కావడానికి మనకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది. 0.98 కావడానికి కొద్దిగా తక్కువ టైం పడుతుంది. దిస్ ఇస్ 5 tau, దిస్ ఇస్ 4 tau, దిస్ ఇస్ 3 tau. మనకి ఎర్రర్ పెరిగిందంటే టైం ఏమవుతుంది? సెటిలింగ్ టైం అనేది తగ్గుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఆర్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్? ఫైనల్గా స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ రీచ్ కావాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకు 5 టైం సైకిల్స్ పడుతుంది. 5 tau. 2% ఎర్రర్ వరకు రీచ్ కావాలంటే 4 tau పడుతుంది. 5% ఎర్రర్ అంటే 3 tau పడుతుంది. వాట్ ఈస్ ద టైం కాన్స్టెంట్ ఫర్ దిస్ వన్? రియల్ పార్ట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ పోల్స్లో? జీటా ఒమేగా. నౌ టైం కాన్స్టెంట్ ఈస్ 1 by జీటా ఒమేగా. అర్థమవుతుందా? ఓకే. మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాం కదా, అవే ఇక్కడ చెప్పారు మొత్తం. దిస్ ద డిలే టైం, రైస్ టైం, ఫస్ట్ పీక్ పాయింట్, సెకండ్ పీక్ పాయింట్. Like this we are getting the first value point, second value point and so on. These are the definitions. Okay, the time period for the oscillations, it is called as 2 pi by omega t. ఇప్పుడు చూడండి, what is the time period for oscillations అంటే ఇప్పుడు చూడండి,
its value increases like this and decreases this. అంటే ఈ పీక్ పాయింట్ రీచ్ కావడానికి ఈ వాల్యూ పాయింట్ రీచ్ కావడానికి మనకి ఎంత టైం పడుతుంది? ఇట్ ఈస్ పై బై ఒమేగా డి, ఇట్ ఈస్ 2π by ఒమేగా డి. ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఈస్ ఆ వాల్యూ పాయింట్ రీచ్ కావడానికి ఎంత టైం పట్టిందో దాన్ని టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అంటారు. దట్ ఈస్ 2π by ఒమేగా డి. యాక్చువల్లీ పై బై ఒమేగా డి అంటే వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ యాజ్ పీక్ టైం. దట్ ఈస్ 2 times of peak time. We're having one system like this. We need to calculate the time domain specifications. Okay, what type of system it is? First order or second order? First order, sir. I'm asking order, not type. Second. 25 divided by s square plus 4s. Okay, power enta 2 kada. Okay, when you're taking the closed loop transfer function, it is 25 divided by s square plus 4s plus 25. Indenamma? Hello? Yes, sir. What is the omega n value? Compare this one with second order system. Omega n square divided by s square plus 2s zeta omega n plus omega n square. Omega n is root 25. It is 5. 2 zeta omega n. And the value 4 kada. Now zeta value is 4 by 2 into 5. It is 10. And what type of system it is? When zeta value between 0 to 1. Under Under This is underdamped system. Now we can calculate the time domain specifications. Delay time 1.07 zeta by omega n. Rise time pi minus theta. Actually theta is cos inverse of zeta. Are you getting? Divide by omega n. Peak time is pi by, sorry, it is not omega n, it is omega d. And is square root of 1 omega n into square root of 1 minus zeta square. This is also pi by omega n into square root of 1 minus zeta square. Percentage overshoot. E power minus zeta by zeta 5 by square root of 1 minus zeta square. Settling time. For 5% error, it is 3 tau. 3 by zeta omega. In substituting these values, you can get the time domain specifications. Mathamatunda? Yes, sir. Yeah, okay. Next, what is the steady state error? Steady state error means it is the difference between actually error, first error calculate chestaru. How we are getting the error means we are having the input and finally when you are applying this input to the sum system, we are getting the output. Ikkada finally error emostadi, idemostadi error. This output brings to the input, that is, and compare with the input ante r of t minus c of t. Ide kada error. Mathamatunda? Yes, sir. Steady state error means as the time t tends to infinity, t అనేది ఇన్ఫినిటీ అయితే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అంటే ఆర్ ఆఫ్ టీ మైనస్ సి ఆఫ్ టీ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్. నౌ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ది స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ initial value theorem. Actually this is final value. T tends to infinity means t tends to infinity అంటే s tends to ఏమవుతుంది, జీరోనే కదా. s is nothing but 1 by omega. Sorry, s is nothing but omega. Omega is nothing but 1 by t. అంతే కదా మా? Hello? Yes, sir. Then it is s into steady state error. Okay, we need to calculate the steady state error with the help of this formula.
limit s tends to 0, s into E of s. Actually, we are getting E of t is equal to R of t minus C of t. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ E of s ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు చూడండి, R of s ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాము, ఇక్కడ మనకి E of s వస్తుంది. That is the G of s. We are bring back the C of s output to the here. మనకి E of s ఏమొస్తుంది చెప్పండి. E of s divided by R of s. సిగ్నల్ ఫ్లో ప్రకారం ఫార్వర్డ్ పాత్ ఒకటే కదా ఇది, ఏమో. Yes, sir. ఇట్స్ గెయిన్ ఈజ్ 1, అంతేనా? డివైడ్ బై 1 ప్లస్ లూప్ ఏది మనకి దిస్ వన్. ఓకే, ఇంతేనా? P1 divided by delta, P1 delta 1 divided by delta. Just I am calculating only ratio between E of s divided by R of s. Are you getting? Hello? Yes, sir. Then E of s is equal to R of s divided by 1 plus c. And steady state error is equal to limit s tends to 0, s into R of s divided by 1 plus G of s. You can calculate the steady state error like this. Okay? Now if you are having the different type systems అనుకోండి, suppose if you are having the systems, okay, we are getting steady state error value limit s tends to 0, s into R of s divided by 1 plus G of s. The type indicates the number of poles at the origin and order indicates the total number of poles. Okay, sequence. We can calculate the steady state error. Its value depends upon what type of input we have. That is t power 0, step input, ramp input, and t square, parabolic input. What type of system it is? Type 1 or type 2 or type 3 no. Based upon these values, the steady state error value will be varies. Okay, and the steady state errors are calculated to closed loop stable systems only. Stable system ante enma, the all the poles must lies on the left half of S plane. దీనికి మాత్రమే స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద పోల్స్ ఆర్ లొకేటింగ్ ఆన్ ద right half of the plane, we could not determine the steady state error for that type of system. Okay, and also the steady state errors are valid for only unity feedback systems. మనకి ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టంలో ఎప్పుడు దిస్ వాల్యూ ఈజ్ 1. ఈ వాల్యూ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ కాకుండా వేరేది ఉందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు కన్వర్ట్ దట్ వన్ ఇంటూ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్. ఓకే, ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు calculate only 3 cases. నేను ఇంతకుముందు చెప్పా కదా, when type 0 is equal to order of the input, when type 1 also is equal to the order of input. ఈ కేసెస్లో మాత్రమే we can get the constant values of steady state error. Okay, suppose when type is greater than its order of the input, its value is 0, type is less than order of the input, we are getting the steady state is infinity. This is the conclusion we are getting. Type is equal to input, type is greater than input, type is less than input. We have the error constants. What is the KP reference, ma? KP. It is the proportional constant.
proportional constant. Okay, not proportional, it is position only, I think. X, V, acceleration. Okay, it is position only. This is the velocity constant, it is the acceleration constant. Okay? We can calculate the position constant by taking the limit s tends to 0, g of s. Velocity constant limit s tends to 0, s into g of s. Acceleration constant limit s tends to 0, s square into g of s. I can see one problem. This we need to remember this table. Put చూడండి, this is the type of the system 0, 1, 2 and 3. Kp, Kv and Ks. When you are calculating the Kp value, positional constant is ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే when you are given the unit step input. అర్థమవుతుందా? Velocity constant అనేది we are calculating when you are given the unit ramp input. This acceleration constant we are calculating t square. ఇదే కదా s, that it is constant g of s, limit s tends to 0, s into g of s, it is s square. ఇక చూడండి, the type of the system it is 0, it is also t power 0. When type is equal to input, order of the input, we are getting the steady state error value, some finite value. Okay, the steady state error value is a by 1 plus kp. Okay, అర్థమవుతుందా? Yes, sir. When type is less than input, చూడండి ఇది 0 ఉంది, input is t power 1. During that case, the kv value and kvs value is 0. These values are 0, but steady state error value is infinity. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఇక్కడ మాత్రమే మనకు కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వస్తుంది, రిమైనింగ్ కేసులో స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ ఇట్, యు కెన్ ఈజీలీ గెట్ దిస్ వన్. I am having the system g of s is equal to 10 into s plus 1 divided by s square, s plus 2 and s plus 4. And what is the r of s here? 10 by s plus 5 by s square plus 1 by s cube. ఇంతేనా r of s? హలో, ఏమా? Yes, sir. Okay. Actually, we need to calculate the steady state error as limit s tends to 0, s into e of s. మనకి e of s ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమొచ్చింది? r of s divided by 1 plus g of s. ఇదేనా? Yes, sir. Okay. Now r of s is this one. Okay. Limit s tends to 0, s into r of s, 10 by s plus 5 by s square plus 1 by s cube divided by 1 plus g of s is 10 into s plus 1 divided by s square, s plus 2 and s plus 3. Yeah, okay. అంతే కదమ్మా? Yes, sir. Okay. Now s is equal to 0. s equal to 0 పెడితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి ఏమొస్తుంది చూడండి ఆన్సర్. దిస్ s and this s will be cancelled. అంతేనా? When you are simplifying this one, you can get all cases లో s cancel అయిపోతుంది. 10 s square plus 5s plus 1. ఇంతేనా న్యూమరేటర్లో వచ్చేది? అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ s square. ఏమా?
ఈ ఎస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ ఎస్ పవర్ 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ వస్తుంది. మరి అండర్స్టాండింగ్ 10s స్క్వేర్ ప్లస్ 5s ప్లస్ 1 డివైడ్ బై ఎస్ స్క్వేర్. ఏమా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఇక్కడ డినామినేటర్ మొత్తం ఏమవుతుంది? ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 3, ఎస్ ప్లస్ 10 కదా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎస్ ప్లస్ 4. ఇది వచ్చేసరికి ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 4 ప్లస్ 10 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1. దిస్ ఎస్ స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఎస్ స్క్వేర్ విల్ బి క్యాన్సిల్. ఆర్ గెటింగ్? ఎస్ సార్. ఈ ఎస్ ప్లస్ 2 ఎస్ ప్లస్ 4 ఏమొస్తుంది? పైకి అవుతుంది. అండ్ ఇన్ యొక్క సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇట్ ఈస్ 2 ఇంటూ 4. అంతేనా? పైకి వస్తే ఎస్ సార్. 8. అండ్ బాటంలో ఏమొస్తుంది చూడండి, దిస్ టర్మ్ బికమ్స్ 0. 10s ప్లస్ 10 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1లో 10 ఉంటుంది సార్. 10 ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ 1లో 10. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. దెన్ we are getting it is 10. అంతేనా? అంతే కదమ్మా? వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? ఇట్ ఈస్ 0.8. ఆర్ యు గెటింగ్? ఏమో అర్థమైందా లేదా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ అండ్ సాల్వింగ్, finally we are getting the answer is 0.8. This is the lengthy process. Okay, we need to get the steady state error value is 0.8. అంతే కదా? ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఏం చెప్తున్నాము? when type and input, what is the type of the system? ఎంత type? s square. Second type. It is the type 2. Here what is the 10 into t power 0? What is the power of the input? 0. When type is greater than input, what is the steady state error? 0. 0. When you are taking the 5t t power 1, what is the steady state error? T tau. Hey, 0. 0. again type is greater than input, 0. Here the type is equal to input. అంతేనా? ఏమా? Constant. We are getting Yes, the constant. Okay, what type of input it is? మన t square వచ్చిందంటే what type of input it is? పారాబోలిక్ కదా? Parabolic. Yes, పారాబోలిక్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా? కేపీ అనేది స్టెప్ sir. ఇన్పుట్ కి, KR. కేవి అనేది ర్యాంప్ ఇన్పుట్ కి, Ramp input. కేఏ అనేది పారాబోలిక్ ఇన్పుట్ కి. నౌ కేఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ s టెండ్స్ టు 0 ఏమొస్తుంది? s ఇంటూ g ఆఫ్ s. ఇదే కదా? సారీ, ఇట్ ఈస్ s స్క్వేర్. ఏమా? ఆర్ యు గెటింగ్ ఆర్ నాట్? Yes, Yes, sir. sir. యాక్చువల్ ఇట్ ఈస్ a బై k. అంతే కదా? మనకు ఫైనైట్ వాల్యూ ఆఫ్ వస్తుంది, దట్ వాల్యూ ఇస్ a బై k. ఓకే, నౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. s స్క్వేర్ ఇంటూ g ఆఫ్ s ఏమొస్తుంది వాల్యూ? 10 డివైడ్ బై 2 ఇంటూ 4. ఇంతేనా? s స్క్వేర్ ఇంటూ, Yes, sir. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎంత? పారాబోలిక్ ఇన్పుట్ అంటే మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాం? a ఇంటూ టీ స్క్వేర్ బై 2. ఇంతేనా రిప్రజెంట్ చేసేది? స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలిక్ ఇన్పుట్. Yes, sir. వాట్ ఈస్ ద వే వాల్యూ హియర్? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టీ స్క్వేర్ బై 2. ఏ వాల్యూ ఎంత? 1. 1. 1. అంటే 1 డివైడ్ బై కేవీ. కేవీ వాల్యూ ఎంత? 10 డివైడ్ బై 8. అంటే దిస్ వాల్యూ ఇస్ 0.8. వచ్చిందా? ఏమా? Yes, sir. ఓకే, మీకు ఇది ఈజీగా ఉందా, అది ఈజీగా ఉందా? ఇదే ఈజీగా.
జస్ట్ రిమెంబర్ ది షార్ట్ కట్ మెథడ్, లేకుంటే ఈ కన్క్లూజన్ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, 2 = 2 అయింది, అంతే కదా? ఏమా Yes, టైప్ ఆఫ్ ద sir. సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ది కేఎస్, అంటే ఎస్ స్క్వేర్ కదా, ఇది ఎస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. దెన్ ద స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ వాల్యూ ఈజ్ a/ka. ఓకే, ఇక్కడ ఫైనైట్ అని అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఇక్కడ ఫైనైట్ అంటే ఇట్ ఈస్ a/1 + kp. ఇక్కడ ఫైనైట్ అంటే దిస్ వాల్యూ ఇస్ a/kv. ఫైనైట్ వాల్యూ అంటే a/ka. ఓకేమా? Okay, we can see one more problem, this one. So what type of system it is? Type 2 or type 1? 2, sir. Type 2. First తీసుకోండి, it is 10 into t power 0 into u of t. It is 2, input is 0. 2 greater than 0 కదా? ఏమా? Yes, sir. Then what is the Yes, study sir. state error for this r of t equal 10 into u of t? 0. 0. For this one, 0. For this one, we are getting a/ka. అంతేనా? Yes, sir. First of all, calculate what is the ka value. Limit s tends to 0, s square into g of s. s square cancel అయిపోతుంది. This value is 1/20. అంతేనా? Yes, sir. What is the a value here? 1, sir. 1. It is 10 t 10, square. sir. 10. 10 t square by 2. ఇది బై 2 చేస్తే దీన్ని ఏం చేయాలి? అర్థమవుతుందా? ది గివెన్ 10 t square, నాట్ 10 into t square by 2. ఇది t square by 2 అయిందంటే ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి? Into 2 hours. అంటే ఏ వాల్యూ ఎంత? 20, sir. 20/20, sorry, 20 divide by 1/20. We are getting study state error is 400. అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, నౌ డ్యూరింగ్ దిస్ sir. కేస్ ఇది t power 0, ఇది t power 1, రెండు కేసులో తక్కువే ఉంది కాబట్టి స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఇస్ 0. 0. During this case, the first one is 0, second one is 0, third one is 2 into t square by 2. అంటే పారాబోలిక్ ఇన్పుట్ a is 2, మనకు ఆల్రెడీ k వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1/20. ఇట్ ఈస్ 40. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఓకే, suppose I am having 1 plus t square plus t cube into u of t. Now what is the steady state error? ఇక్కడ చూడండి, దిస్ కేసులో 0, ఇక్కడ 0, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి? 40. When type is 2, input is 3. Type is less than input. What is the steady state error? Infinite, sir. Infinity plus infinity. 40 plus infinity? Infinite. Infinite only. Steady state error is infinite. Are you understand? Yes, sir. Yeah, okay. Okay, ma, same problem చూడండి. I am taken s plus 1 divided by just s plus 2 into s plus 10. Okay. Now what is the steady state error for this one? It is 10 into t power 0. It is also type 0 system, s power 0. అంతేనా? ఏమా? Sir. Type is equal to input. అంతే కదా? Type 0, input power also 0.
Are you getting or Constant. not? Yes, sir. Steady state error value is a by 1 plus kp వస్తుంది. ఇది ఒకటి కొద్ది డిఫరెంట్. ఓకే, కేపీ వాల్యూ అది లిమిట్ s tends to 0 g of s. ఇంతేనా పొజిషనల్ కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది? ఏమా కేఏ వాల్యూ అంటే లిమిట్ s tends to 0 s ఇంటూ g of s. కేవీ వాల్యూ అంటే లిమిట్ s tends to 0 s స్క్వేర్ ఇంటూ g of s. మనకి ఇక్కడ కేపీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఇది 1/20 అంతే కదా? పారాబోలా కదా సార్, ఎస్ స్క్వేర్ వస్తుంది. మనకి కేవి అనేది ర్యాంప్ సిగ్నల్ కి కదా సార్. దిస్ ఈస్ ఫర్ స్టెప్, దిస్ ఈస్ ఫర్ ర్యాంప్, దిస్ ఈస్ ఫర్ పారాబోలా. ఆర్ యు గెటింగ్? ఓకే సార్. నౌ ఇట్ ఈస్ 1/20. ఇట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ అంతే ఇక్కడ 10 కదా. ఏ ఇంటూ యూ ఆఫ్ టీ రాస్తాం జనరల్గా. ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు? 10 డివైడ్ బై 1 ప్లస్ 1/20. ఆర్ యు గెటింగ్? 200 డివైడ్ బై 21. ఏమో అర్థమైందా? ఎస్ సార్. Yes, sir. For the same system, it is infinity, it is infinity, it is infinity, it is infinity. అంతేనా? ఎందుకంటే టైప్ 0 ఆర్డర్ పవర్ ఇన్పుట్ పవర్ ఇస్ 1, 0 is less than 1. కాబట్టి the steady state error values becomes infinite. Infinite. Okay, if you consider the system like this, 10 by s into s plus 2 into s plus 10, అంటే ఇట్ ఈస్ టైప్ 1 సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ఆర్డర్ 0 అంటే ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 0నే కదా. ఏమో ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ టైప్ 1, సారీ ఇన్పుట్ పవర్ ఈస్ 1, టైప్ ఆల్సో 1. వీఆర్ గెటింగ్ కాన్స్టెంట్. Constant. It is a by kv. Now it is kv. Again kv is equal to limit s tends to 0 s into g of s. Are you getting? Then it is 10 by 2 into 10. It is 1/2. What is the value of a here? A into t into u of t. Other rasidi. A value is 10. Kv value is 1/20. 1/2. We are getting 20. అర్థమైందా? హలో ఏమా? రెస్పాండ్ ఇవ్వాలి. సార్ ఇందాక మీరు కేవీకి పారాబోలా అని చెప్పారు కదా సార్. అది కేఏమా? కేపీ, కేఏ, కేవి, స్టెప్, ర్యాంప్, పారాబోలా. అది గెటింగ్? ఓకే సార్. వెలాసిటీ ఎక్స్ వస్తుంది డిస్ప్లేస్మెంట్. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? వెలాసిటీ వస్తుంది. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. కేపీ, కేఏ, కేవి. ఓకేనా? సార్ ఇట్ ఈస్ కేవి ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ కేఏ. అర్థమైంది కదా? ఎస్ సార్. డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్. ఓకే, it is 20. Where type is less than input, it is 0. Here we are getting for this one 0, for this one it is 1. We are getting error is 2. It is infinity. అర్థమైంది కదమ్మా? Yes, sir. జస్ట్ రిమెంబర్ షార్ట్ కట్ దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, మీరు ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ డివైడ్ బై 1 ప్లస్ జీ ఆఫ్ ఎస్ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైం. ఓకే, ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ వన్ నాన్ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్గా ఎట్లా మారుస్తారో
This is the case. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, we're having the non-unity feedback system. H of s అన్నది ఉందనుకోండి. Non-unity feedback systemగా మార్చాలంటే they given one positive feedback and taken one negative feedback. ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ తీసుకున్నాడు. ఈ మైనస్ని అట్లే పెట్టేసి ఇంతవరకు ఏం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వస్తుందో ఆ సిస్టమ్ని తీసుకున్నాడు. దీన్ని చేస్తే ఏమొస్తుంది? g డివైడ్ బై ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ gh, ఈ మైనస్ g మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తుంది. అంతేనా ఓవరాల్ సిస్టము? ఏం అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. We need to convert non-unity feedback system into unity feedback system by adding one positive feedback and one negative feedback. Later, for this system, we are calculating the state error. Are you getting? Yeah, okay. The next concept is stability. Okay, ma. The time is more than 1 hour. Just left అయిపోయి మళ్ళీ ఏమో అర్థమవుతుందా?